This is a beautiful morning, and in this productive morning, I'm going to take a test of my student who are in class 10 standard. যদিও ওরা বাংলা মিডিয়ামে পড়ছে, বাট আমি চেষ্টা করি যে তারা যাতে ইংলিশ মিডিয়ামের মতনই শিক্ষাটা পায় বা যে কোনো গ্রামার লেসেন্সগুলোকে শিখুক। And here I just try to make one kind of environment where they can develop their skills, especially English communication skill or English speaking skill. আমরা বাংলা মিডিয়ামে যারা পড়ছে তাদের জন্য আমি কিছু কোয়েশ্চেন্স এখানে বোর্ডের মধ্যে লিখেছি। সো ফার্স্ট দেয়ার আর সাম কোয়েশ্চেন্স। এখানে কোয়েশ্চেন্সগুলো হলো নাম্বার 1 একটা কোয়েশ্চেন লিখেছি, আ ডেড ম্যান টেলস নো টেলস। আর যদি বোর্ডে দেখা না যায় সেটা তোমরা স্ক্রিন থেকে দেখে নিও। দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ আ ডেড ম্যান টেলস নো টেলস। এটা কি সেন্টেন্স এবং এটাকে সেন্টেন্সটাকে চেঞ্জ করতে হবে। তো ডেকে নিচ্ছি আমি। নাম্বার 2 সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আছে, উই আর চপ ডাউন অ্যান্ড টর্ন আপ। এটা হলো ভয়েস চেঞ্জ। এই ভয়েস চেঞ্জটা আমরা সলভ করব। অ্যান্ড কাইন্ডলি লিভ দ্য ব্যাগ হিয়ার, দ্য পটার সেড টু দি ওল্ড ম্যান। পটার সেড টু দি ওল্ড ম্যান, কাইন্ডলি লিভ দ্য ব্যাগ হিয়ার। এটা কোয়েশ্চেন নাম্বার 3। আর লাস্টে কোয়েশ্চেন নাম্বার রয়েছে, as soon as he entered the house the rain started. So these are the 4 questions will be solved by my students, and they will just practice their knowledge or how much they have learned. So first of all, to solve the first question, I would like to call Avinash. Avinash, please come and take your marker. Just come here. Take the marker. This is the marker. Okay. Now what you have to do, come here. Yeah. Now what you have to do, there are some questions, okay, but you don't need to solve all the questions. You have to try only the first question. That is, a dead man tells no tales. Okay. So first tale is verb, right? And the second tale is story. So now what kind of sentence is it? And then change the sentence. Okay, it means you need to make it complex sentence. First you have to identify which sentence is it, right? Already told that we have to change complex, so that means this is not in complex. Yes, absolutely. So the possibility is simple and compound. Absolutely. This can't be compound because Okay. there's only one subject, verb and object. Okay, hold this mic with your left hand and solve this question. Hold it Okay. close to your mouth when you explain it. That- Complex, huh? So as sir said that this is we have to change this in complex sentence. So that means this is not complex sentence. So the possibilities this can be simple or compound. In compound sentence we know that there's one joining verb and two main clauses. Joining word and two main clauses. So in the what is main clause? Main clause is a sentence which have one verb, one object and one subject. So as we can see there's only one subject, verb and object. There is no other joining verb or other main clause. So the result is that this is a simple sentence. So we are gonna change this into a into a complex sentence. So as we know that in complex sentence there is a main clause and one is subclause and also a joining word. That in there we have to we have a subject and a object. So we can make it main clause and we have to break down the dead man because this is a participle. We have to break down this and make it a complex sentence. So as we can do this, first we'll make the main clause. We can bring a and now we'll break down this dead man. A man who is dead tells no tales. So we did it, a man who is dead tells no tales. So there is one subject, a man. We did it in the relative clause, a man who, relative, this is the relative clause. Also a man who is dead tells no tales. Underline the main clause and subclause and that's over. The main clause is a man tells no tales and who is dead is the subclause. Which clause is this? This is relative clause. Now say this is the. So you can see that this is very easy and in this way you can solve any question in simple to complex in the board exam.
সো কারণটা আমি বাংলায় বলছি। আমরা হচ্ছে গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়ি, WBSC বোর্ডে। সো আমাদের এখানে ইংলিশকে অত গুরুত্ব দেওয়া হয় না স্কুলে। তো কিন্তু বিশ্বে ইংলিশ হচ্ছে এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটাকে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়, যেরকম আপনারা জানেন। তো আমাদের এটাকে ব্যবহার করতে হবে এমনভাবে যাতে আমরা ফিউচারে যে কোনো জায়গাটাকে ব্যবহার করতে পারি। আমাদের বাঁচতে গেলে এটা ব্যবহার করতেই হবে, যথেষ্ট জানা কথা। আর হচ্ছে এটা আমার একটা কথা যে বাংলা মিডিয়ামে পড়লে যে ইংলিশ জানা যায় না, ইংলিশ জানতে গেলে প্রচুর টাকা ব্যবহার করতে হয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হয়, এটা না। ইংলিশ শেখার জন্য তোমার দুটো জিনিস চাই। এক তো হচ্ছে তোমার ইন্সপিরেশনটা লাগবে, আর সেকেন্ড হচ্ছে তোমার টিচারটা লাগবে। সো আই এম টেকিং মাই লিভ। Okay, fine. Thank you so much. Have a big round of applause for Avinash. So, okay. So, this is what Avinash said, that nowadays students who are from the Bengali medium, they are generally not so much confident in English, and this is the way I just tell my students to explain everything from English to English, so that at the same time they can develop their English communication and they can learn English as a language. Convent school students always explain and teachers also explain using the English language. So why did you explain everything in English? Why not Bengali? Because when we come to Dulab sir's batch, we feel this is Washington, and Dulab sir don't understand Bengali, so we always use in English. Okay. Anyway, one more thing I would like to add here. I don't dislike Bengali. Bengali is our mother tongue, right? So our mom should speak in Bengali, and this is the new generation, so we should also speak in English, because professionally it is very, very important. For higher study, for higher academic study, it is very important. And it is also our official language. Official language, and we never speak in English, especially in our Bengali medium government school. That is the main reason I just try to create such an environment where my students can grow like this is Washington DC. This is not Siliguri, Shantinagar, Bowbajar. This is the main thing. Otherwise, we know that Bengali is the sweetest language in the world, and English is the most professional language in the world. Sweetest language will not give you any benefit, but it will give us respect, right? Yeah, we are rich in culture, but professionally we have to be successful. That is also very important in the realistic life. That is the main reason why my students, they all speak in English in my classroom. Thank you so much.